this is Vaishali and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we will be doing a bedroom decoration DIYs. So in my previous video, मैंने बात की थी कि मेरे क्या-क्या plans है during this lockdown, मैं क्या-क्या करने वाली हूँ. So if you guys have not watched that video, it will be linked down below. हो सकता है उससे आप लोगों को कुछ ideas मिल जाए. So go check out that video, and in that video itself, I have mentioned that I have already started decorating my room. So as you can see behind me, मैंने अपने रूम के कुछ walls को already treat कर दिया है, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ. So if you guys are interested, then please keep on watching. And yeah, before starting this video, do not forget to subscribe to my channel if you are visiting for the first time. And now without wasting any further time, let's get started with this video. Hey guys, so yeah, this is the very first wall that I have in my room. So this is basically a bedside corner. So I have this entire wall which is completely blank. So I thought of decorating it like this, and you can see. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाले DIY से. तो दिस इज बेसिकली अ वॉल हैंगिंग एज यू कैन सी. So this basket I already have with me, which was around like 20 or 30 rupees, and वो यूज़ नहीं हो रहा था, रखा ही था. So I thought of converting it into a wall hanging, as you can see. And ये जो thread है, this also it is like a रेशम का धागा which I have in bulk. Like मैं घर से बहुत सारे कलर के लेकर आई थी, तो वो रखे हुए थे और वो यूज़ नहीं हो रहे थे. So I thought I will use them to make tassels of the hanging. So as you can see, I have chose color accordingly, and wall पे it looks really nice. But I will show you the closer look so that you can see पास से कैसा लगता है. Coming to second DIY, which is this. This is another wall hanging, as you can see, but this is quite colorful and quite vibrant. So let's talk about this now, how I made this and why I chose what I chose. So I have two of them, one is here and another one is here. So this is very simple and easily doable. मतलब आप आराम से इसको घर पे बना सकते हैं. I'm sure इसके लिए आपको कुछ like ये चीज़ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होगी. Already हमारे पास ये चीज़ होती है. So let me explain कि मैंने कैसे बनाया. So I had this two sets of pillow cover with me, which I was not using because मेरे पास उस टाइप के pillows नहीं है. So I'll just show you कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. So I had this pillow cover like this. As you can see, मैंने already कट किया हुआ है. उसको I think लोड बोलते हैं, जो गोल वाले जो pillows होते हैं ना, लंबे वाले. So yeah, that. तो उसके कवर से मेरे पास में वो रखे हुए थे. तो एक कवर को मैंने लेके and I cut them in two pieces. एक पीस जो है वो ये है, दूसरा पीस जो है वो ये वाला है. So I just cut them, and उसमें बेस्ट चीज़ क्या होती है कि उसमें ऊपर साइड जो है यहाँ पे वो फोल्ड करके स्टिचिंग की होती है, बिकॉज उसमें वो you put that डोरी नारा inside that to you know stretch it out and just tie it. So वो चीज़ थी इसमें. So what I did, I just got this लकड़ी नीचे से ग्राउंड फ्लोर से, so वो लेकर आया, then उसमें डाल दिया. That's it. उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं किया, बस कट करके लकड़ी डाला एंड देन टाई करने के लिए ऊपर थ्रेड डाल दिया. सो या दैट इज़ अ वेरी 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 सिंपल DIY दैट आई डिड, और हार्डली 5-10 मिनट ही लगा होगा. तो ऐसे मैंने दो बनाए. सो ये था मेरा सेकेंड DIY व्हिच आई रियली लव. आई मीन दिस इज वेरी कलरफुल एंड वाइब्रेंट है. इसको पूरे रूम को बहुत कलरफुल कर दिया है. ये थोड़ा लाइट है, फैन चलेगा तो उड़ेगा, बट यू हैव टू टेप इट फ्रॉम द कॉर्नर्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन. Back to third DIY, which is this wall hanging. I'm sorry for the angle because window के इधर opposite side में है तो वो dark हो रहा है. So yeah, I'll just give you a closer look how this wall hanging looks. So this is basically a very simple wall hanging that can be made within minutes. So this लकड़ी again I got it from the ground floor. बहुत ही आसानी से लकड़ी को मिल जाती है. Then I had this pom-pom wala lace which I used to convert in tassels of the wall hanging. And again this thread, this रेशम का धागा I had already with me. So color selection मैंने वैसे ही किया है जो इस wall hanging से और वो basket वाली wall hanging से match करे. Now the best thing that I like in this wall hanging is these leaves. So I'll tell you how I made these leaves. So इसका DIY भी you can easily do. The only thing that I didn't like about this DIY is रेशम के धागे में ये करना थोड़ा difficult है. बट ये कॉटन वाला जो धागा आता है एंड ऑल्सो जो वुलन आता है उसमें बहुत ही आसानी से बन जाता है. एंड इट लुक्स रियली नाइस ऑल्सो. एंड हैंगिंग के लिए आई चोज अ डिफरेंट कलर का दिस lace. So yeah, this is it for this corner, this wall corner. But one last thing that I want to talk about is
these flowers. So I had these flowers with me जो कि एक पूरे गुच्छे में आता है. उसमें से मैंने single flowers निकाल के just उनको wall पे paste किया. And also they are orange in color जो completely match हो रहा था. इसलिए just मैंने लेकर उनको stick कर दिया wall पे tape से. So it just completes the entire wall and looks really nice. Just have a look of the complete corner how it looks. So moving on to the other side of the corner, which is just the opposite wall of the wall that I just showed you. So I'll start again with the top. So here again I have chota patches which are converted into wall hanging, just like I did for the bigger ones. So here you can see I pasted one here and then another one here, and again same thing I did. I pasted some flowers on the wall. So that is one thing. Now second thing what I did is, as I told you, I had this pom-pom wala lace. I just pasted these in strips to fill this part of the wall. And also just opposite to this wall we have full height mirror here. So behind this mirror we have a storage, like it opens like this, and this part of the wall was completely blank. So I converted this wall into this beautiful something. I mean, I just decorated it because blank अच्छा नहीं लग रहा था. Now third thing, let's talk about this hanging garland. So the flowers that you see here, orange वाला, वो पूरे flowers इसमें लगे हुए थे. But what I did, मैंने उसमें से एक निकाल के सीधे वॉल पे चिपका दिया. एंड देन ये जो ग्रीन वाला बचा था, आई थॉट इसको मैं सीधे फ्लावर पॉट में डाल के ऐसे ही हैंग कर दूँ. एंड फॉर दिस हैंगिंग अगेन आई यूज दिस रेशम का धागा. इसके बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे. इफ यू वांट मी टू शो यू हाउ आई मेड दिस, देन यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो. आई हैव वन वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि कैसे यू कैन मेक दीज हैंगिंग्स. नाउ द फोर्थ DIY that I want to talk about is this मैक्रोमे वॉल हैंगिंग. इसका मैंने एक कंप्लीट पूरा वीडियो पोस्ट किया हुआ है जिसमें मैंने बहुत बड़ा सा एक मैक्रोमे बना के दिखाया है. सो इफ यू गाइज want to check out how I made this, then go check out that video, you'll get an idea. I'll post the link of that video in the description box below, so it will be easier for you to check out the video. And again some flowers. Yeah guys, अभी तक मैंने सिर्फ ये 2 walls ही डेकोरेट की. So I just thought I would share at least itna with you guys, and later on if I do something, if I add something more, then I'll share it in another video. So yeah, this is it for this video guys. This is how I decorated my room. At least I utilized my time and did something creative and productive, and it was fun to decorate a room. Like I feel a lot better when I enter my room. So yeah, you can try these DIYs during this lockdown period. I hope you guys liked the video and enjoyed it, and also found it helpful and got some ideas, creative ideas. Please let me know in the comments down below कैसा लगा. I literally thoroughly enjoyed making all the DIYs and even filming this video for you guys. And if you did like this video, then do not forget to like, share and subscribe to my channel if you are visiting for the first time. And yeah, that is it for this video. I'll see you very soon in my next video.